des rivières qui dévorent, les cours sans laisser de traces, aux forêts faites des lames de pierre. Oublions les plages, sécurisées, les sentiers, voici sept merveilles naturelles chacun dans un environnement différent. La nature n'y veut pas que soyez près d'elle. D'endroits, si beaux qu'ils semblent sorties d'une carte postale, mais si mortels qu'une seule erreur vous coûte la vie. Si n'y sont pas des légendes urbaines ni des histoires exagérées pour effrayer les touristes, si sont des écosystèmes réels, scientifiquement documentés, la chimie, la biologie et la géologie se combinent pour créer des pays mortels parfaits commencent par les îles tropicales au large de la quête de snow polo. Au Brésil, le vert intense de la végétation contraste avec le bleu profond de l'Atlantique. Vu depuis un bateau, ILHA da QUEIMADA GRANDE ressemble au paradis perdu. La marine brésilienne est interdite public depuis les années 22 dernier, et tout scientifique obtenant la permission de fouler cette terre doit éminer, avec lui en médecine. Suffisamment d'antivin pour tout l'équipe et un téléphone satellite. La raison est simple et terrifiante. ILHA da QUEIMADA GRANDE est le seul habitat de la genre qu'elle a connu en anglais sous le nom de Golden Lancehead Viper. Certaines études plus anciennes ont suggéré d'insights impossibles allant jusqu'à 5 serpents par mètre, car mais des recherches récentes de l'Institut peut. Dans certaines zones de la forêt en particulier dans les zones de forte concentration d'oiseaux migrateurs la densité par atteindre 45 serpents par hectare. Imaginez marcher sur un sentier au chaque pas que vous faites se trouver à quelques centimètres d'un prédateur venimeux. Le jaracle est évolué dans un environnement unique. Il y a environ 11 000 ans et la fin de la dernière ère glaciaire, le niveau de la mer a considérablement monté et s'apria ILHA da QUEIMADA GRANDE du continent sud-américain. Mais chasse des oiseaux dans les branches des arbres nécessite une arme plus rapide que celle de n'importe quel vipère terrestre. Le venin de la jarre qu'il a agit en quelques secondes. Un oiseau mort du tomber de l'arbre avant de pouvoir s'envoler mort en plein volume. Mais chez un état humain si même venin causuni nécrose, massive date, sous la chair pourrait, littéralement author de la blessure en quelques airs. Les vasos sanguines se rompent de l'intérieur, provoquant de graves hémorragies internes. Les reins défaillant en essayant de filtrer les toxines. Si un antivenin spécifique n'est pas administré dans les 2 premières heures, le tox de mortalité pour les morsures de vipères lancehead similaires éteint entre 7 et 10%. Pendant des siècles, Léo les restés inhabités, considérés comme maudits par les paches locaux qui évitent de s'approcher trop près de ces quittes rocheuses. Les légendes locales parlent d'un îlot le sol bougeté, les arbres étaient vivants d'une manière contre nature, aucun homme qui débarquait ni retenait à son bateau ces histoires comme beaucoup de légendes anciennes contenant un noyau de vérité, et la fin du 19e siècle.
les travailleurs en signali, des rencontres constantes avec des serpents des morsures non mortels grâce à l'utilisation de bottes hautes et de pantalons épais. Finalement, l'affaire fut achievée et entra en service vers l'année 1900 dans une structure de pierre et metal qui se tient toujours about aujourd'hui. Else vivient dans une petite maison de pierre construite près du fer recevant des provisions. Une fois par mois depuis le continent. Mais leurs nuits étaient uncoquement les jararocasiloas sont des serpents arboricoles nocturnes pendant la journée. Les dormant en roules dans les branches des arbres camoufles parmi les feuilles au crépuscule. Les se révélant et commencent à chasser. Les ont des facettes thermoréceptrices de chaque heat des organes spécialisés qui détectent le rayonnement infrarouge émis par la chaleur corporelle de leurs pros. Les peuvent sentir la présence d'un animal à 5 jours depuis plusieurs mètres de distance dans l'obscurité complète. Pour les gardiens de fer, cela signifiait que chaque sortie nocturne du fer pour vérifier l'équipement ou répondre à une urgence était potentiellement mortelle pour se protéger. Les gardiens de fer adopteront une stratégie brutale qui donnerait son nom à l'aile pour toujours périodiquement. Les matins, le feu et la végétation côtière autour du fer, créant une zone brûlée sans arbres ni arbustes où les serpents n'y pouvaient passer. Les incendies étaient importants, visibles depuis le continent lors des nuits claires des colonnes de fumée orange et noir qui s'élevaient au-dessus de l'Atlantique. Cette pratique de brûler la végétation à plusieurs reprises et donne naissance au nom queimada grande, littéralement la grande brûlée. Mais les serpents sont résilients. La végétation repoussée rapidement dans le climat tropical, humide délicat, police et avec elle les serpents revenaient envahir le périmètre du fer. Les recettes d'accidents mortels commenceront à s'accumuler. Un gardien de fer, mordu à la cheville ramassant de l'eau de pluie morte avant que le bateau de ravitaillement n'y puisse arriver depuis le continent. Un autre tomba de l'escalier du fer et procéda, retrouve face à face avec un serpent enroulé sur la balustrade, enfer une famille entière des gardiens de fer, un homme sa femme et leurs jeunes filles, disparut sans explication. Lorsque le bateau de ravitaillement arriva des semaines plus tard, ils trouveront la maison abandonnée, la porte ouverte, les assets encore sur la table, mais aucun corps. La légende locale dit qu'ils tenteront de fuir l'aile dans un bateau improvisé et se noieront en mer, mais certains croyant qu'ils furent simplement submergés par les serpents pendant la nuit et que leurs corps furent transdans la forêt. En 1918, la marine brésilienne prit la décision inévitable. L'affaire serait demandée les gardiens de fer serient évacués. Depuis lors, aucun humain n'a vécu sur ILHA da QUEIMADA GRANDE. L'affaire continue de fonctionner, alimentée maintenant par des panneaux solaires installés dans les années 2000. Clignotant son avertissement aux navires qui passent, mais l'aile appartient complètement aux serpents. Les chercheurs qui ont travaillé sur l'aile depuis les années 20 décrivent une sensation constante de surveillance. Vous marchez en regardant chaque branche, chaque pierre, chaque ombre. Le sol craque sous vos spots et vous figez, attendant de voir le mouvement sinueux d'un corps d'or parmi les feuilles. La jaraculture mesure entre 60 et 80 cm de long. Certains spécimens exceptionnels atteignent cm. Les écales sont de couleur jaune brillante avec des motifs bruns formant des triangles sombres le long du dos, fournissant un camouflage parfait parmi les feuilles sèches et les branches illuminées par le soleil tropical. C'est un serpent arboricole, ce qui signifie qu'il peut attaquer par la haute. Vous n'avez pas besoin de marcher près d'une pour être en danger. Vous pouvez marcher sous un arbre et être mordu au cou ou à la tête par un serpent suspendu à une branche au-dessus de vous. Le venin de la jararaquille a fait l'objet des recherches intelligentes. Les herpétologues de l'Institut Butantan ont réalisé plus de 30 expéditions sur l'île depuis 1911, collectant des échantillons de venin pour étudier ses propriétés. Ils ont découvert que le venin de la jararaque contient des enzymes protéolytiques inhabituels qui dégradent les protéines structurales du tissu conjonctif, causant une nécrose étendue autour du site
della morsa, il cantiente egalement des inhibitors, della thrombine, et des activateurs du plasminite des molecules qui impactent la coagulation du sang et dissolvent les calites existence causant ensainment mais peta la plus interessant est la présence de neurotoxins similaires à celles trouvées dans les serpents corels et les cobras, quelque chose d'inhabituel chez les vipères du genre Bothrops. Ces neurotoxins causent une paralysie musculaire y compris les muscles responsables de la respiration. Ce qui peut conduire à l'asphyxie si la victime requiert peu de traitement immédiat. Paradoxalement, ce venin mortel est également un potentiel médical. Les scientifiques sont isol des peptides du venin de la jaracoa qui montrent des propriétés anticoagulantes utiles pour prévenir la thrombose et les crises cardiaques. D'autres composés sont étudiés comme traitements possibles de la hypertension at. Le premier inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensin, un médicament révolutionnaire pour le traitement de la hypertension, AET développe à partir du venin d'une autre vipère brésilienne, la jararaca commune. Les chercheurs espèrent que la venin de la jararaca soit plus puissante et plus spécialiste pour offrir de nouvelles molécules thérapeutiques. Ce qui nous Tuesday puisi nous, mais accéder à ce venin nécessite du courage, de l'équipement spécialisé et des permis gouvernementaux stricts. Les expéditions scientifiques modernes et ILHA da QUEIMADA GRANDE sont régulières par l'Institut Chicomendes de Conservação da Biodiversidade. ICMBio, l'agence fédérale brésilienne responsable des zones protégées depuis 1985, l'ALS officiellement unité de conservation fédérale interdite au grand public. Celles les chercheurs avec des projets scientifiques approuvés et accomplis par le personnel l'ICMBio peuvent débarquer chaque expédition doit incluant médecine, des antidotes spécifiques pour l'empoisonnement par les vipères du genre Bothrops, des équipements de communication par satellite pour les urgences et un plan d'évacuation détaillé en cas de morsure. Malgré ces précautions, plusieurs chercheurs ont été morts au fil des ans. Aucun n'est mort grâce à l'administration rapide d'antivin, mais tous décrivent l'expérience comme terrifiante. Elle d'ala est immédiate et intense, comme si l'on infligeait des couteaux brûlants dans la blessure. Le gonflement commence en quelques minutes, s'estendant du site de la morsure jusqu'à engloutir tout le membre affecté. La peau, déviante, violet fonce, puis noir, alors que les vasos sanguines se rompent sous la surface. Sans traitement, le tissu nécrotique doit être retiré chirurgicalement, souvent entraînant une amputation partielle du membre affecté. Le paradoxe cruel de ILHA da QUEIMADA GRANDE est que les serpents sont plus en danger que les humains. L'Union internationale pour la conservation DHLHR classe la jaracoa comme espèce en danger critique d'extinction. Sa population est en baisse. Une étude publiée en 2015 estime que la population a diminué d'environ 50% au cours des dernières décennies. Les raisons sont multiples et complexes. Premièrement, le changement climatique modifie les routes migratoires des oiseaux croissants, la seule nourriture des serpents. Les oiseaux migrateurs dépendent de schémas climatiques prévisibles pour planifier leurs voyages entre les hémisphères. Lorsque ces schémas deviennent erratiques, les oiseaux changent leurs routes ou retardent leurs migrations. Les serpents sans nourriture pendant les périodes critiques. Duiment les braconniers les capturent pour les vendre sur le marché noir international des animaux exotiques. Un seul spécimen vivant de jaraca hoa poussé vendre $10,000 et $30,000 a day. Collectionneurs privés en Asie, en Europe et aux États-Unis qui voyant ces serpents comme des trophées rares. Malgré la surveillance de la marine et de l'ICMBio, les contrebandiers réussissent occasionnellement à débarquer sur l'île pendant la nuit et capturer plusieurs serpents et s'échapper. Avant l'aube, troisièmement, la consanguinité affable génétiquement la population. 11,000 ans de seulement reproductive sur une petite île ont considérablement réduit la diversité génétique de l'espèce. Les scientifiques qui ont analysé l'ADN de plusieurs individus ont découvert que toutes les jaracas actuels descendent d'un groupe fondateur extrêmement petit Peter Ozzy réduit que 20 ou 30 serpents originaux piges sur l'île lorsque le niveau de la mer a monté. Ce manque de diversité génétique rend la population vulnérable aux maladies, aux parasites et aux changements une seule épidémie d'une maladie infectieuse pourrait exterminer toute l'espèce en quelques mois. Ironiquement, l'interdiction qui tente les touristes à distance protège également ces vipers de l'extinction. L'île est une réserve involontaire où le serpent le plus mortel du Brésil lutte pour survivre dans la selle indroite de la planète qu'il peut appeler chez lui.
Il n'y a pas de prédateurs naturels. Il n'y a pas de compétition d'autres espèces de serpents. Il n'y a pas de destruction de l'habitat par l'agriculture ou l'urbanisation. L'urbanisation laboratoire naturel d'évolution. Un fragment ici quaitate le monde. Il y a 11 000 ans. Preserve accidentellement par essai propre. Les scientifiques étudiant le genre recul hoa non seulement pour son venin médicinal, mais aussi comme un exemple de spéciation en action. Le processus par lequel une population, isolée vela jusqu'à devenir une espèce complètement nouvelle différente de ses enquêtes contenant. Il existe des propositions pour mettre en œuvre des programmes d'élevage en captivité comme une sauvegarde contre l'extinction. Plusieurs zoos brésiliens, dont le zoo de São Paulo et l'Institut Butantan lui-même, on exprime leur intérêt pour établir des colonies reproductrices déjà aracusilhoas, mais le projet face à des défis éthiques et est-il juste retirer des serpents de leur habitat naturel lorsque cet habitat existe encore. Les serpents élevés en captivité, nourris avec des rats de laboratoire au lieu d'oiseaux sauvages pouvaient les maintenir, les adaptations évaluatives uniques de leur espèce, etc. pastil si la population captive déviante, la seule population survivante les reliques dans, l'aile serait introduire des genes domestiques qui pourraient contaminer le pool génétique sauvage. Ces questions n'ont pas de réponse. Pour l'instant ILHA da QUEIMADA GRANDE reste un rappel cutos, les indroits n'ont pas et faites pour les pas humains. Le fer clignote et lumière, jaune toutes, les dix secondes, visible DP, le quête de tan, hum lors des nuits, clairs, un avertissement, silencio, aux marines, et une métaphore parfaite, pour l'éal, elle-même, belle de loin, mortel de près, mieux admiré, de près, admiré, distance, sir. Si les serpents vous donnent des frissons, l'approching, indroit voutoir d'une manière beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus rapide, il n'y a pas de venin, il n'y a pas de crocs, juste de l'eau que symbole si inoffensive que des générations entières de familles, c'est sans promenées, le long del sans savoir quel maquillant, au bord d'une page mortel parfait. Fella s'appelle de strid un mot duval anglais qui signifie l'eau ou la rivière c'est retrestet et de l'est situ, dans une section de la rivière Wharf près de Bolton Abbey, dans la North Yorkshire en Angleterre c'est l'un des plans de les plus dangereux au monde. Et il n'y mesure que du mites de large à son point, la place étroite en marchant, le long du sentier qui borde la rivière Wharf, la première chose que vous remarquez est le but. Des arbres centenaires, principalement des chains anglais et des haides européens formant une canopie verte au-dessus de l'eau pendantlet, la mousse irlandaise couvre les roches, des calcaires qui flanquent les rives. La rivière coule large et tranquille, parfaite pour un après-midi ses eaux claires révélant des trucs bruns et des saumons de l'Atlantique, nageant les familles pique-niquant sur les rives, les enfants jouant au bord de l'eau sous la supervision de leurs parents. Les photographes capturant la lumière dorée du coucher du soleil, filtrant à travers les branches, c'est une skein pastoral le genre d'image qui apparaît sur les calendriers et les cartes postales de la campagne anglaise mais ensuite vous arrivez au strid et quelque chose change. L'eau semble se déplacer plus rapidement créant des tourbillons et des boules blanches à la surface, mais pas d'une manière particulièrement menaçante. Est une statistique, saltenu par des cycles de registres paroisos, de reports de journaux locaux et de témoins, de moentes, documentes. Les autorités locales ont enquêté sur la stridoplasties, reprises envoyant des équipes de plongeurs professionnels avec des cordes de sécurité des équipements de communication sous-marines. La plupart des plongeurs refusant de plonger après avoir évalué les conditions.
les quelqu'uns qui l'ont essayé signalant des courants si violents qui le rachant, les régulators des leurs bushes un, visibilité nulle aux sediments en suspension et un, sensation terrifiante d'être train vers le bus sans contrail. Pour comprendre pourquoi cet endroit est si mortel vous devez comprendre ce qui se passe sous l'eau et la géologie unique de la région. La rivière wharf coule sur une formation géologique de calcaire carbonifique qui s'est déposée il y a environ 320 millions d'années pendant la période carbonifère lorsque cette région d'Angleterre était couverte par des mers tropicales pendant des millions d'années après le retrait de la mer. L'eau de pluie légèrement acide en raison du dioxyde de carbone atmosphérique s'est infiltrée dans le calcaire et commence à les dissoudre lentement. Ces processus, appelés érosion caustique créant, réseaux souterrains de cavernes, de fissures profondes et de passages labyrinthiques. Sous le lit de la rivière, lorsque la rivière wharf atteint le strid elle ne devient pied plus étroite en réalité elle devient verticale. Imaginez une rivière de 6 mètres de large et 2 mètres de profondeur maintenant, imaginez QCE même volume d'eau environnant, 12 mètres cubes s'écoulant chaque seconde, soit comprime, dans un canal de soulement, 2 mètres de large, l'eau ne disparaît pas magicamente, elle va vers la base. La profondeur réelle du strit est inconnue car aucun équipe de plongée n'a réussi à la mesurer complètement sans mettre le vie en danger mais on estime qu'elle dépasse 15 mètres à certains endroits atteignant peut 20 ou 25 mètres dans les sections les plus profondes et ce n'est pas seulement profond. C'est un système tridimensional de cavernes inondées au lot tabilanovic une force brutale créant des vortex, des contrecourants et des zones d'aspiration qui peuvent piquer même les nègres les plus fortes. Le courant ne coule pan, ligne droite comme dans une rivière dans le stridlo entrer dans le canal canalitroid par la haute frappe la rechuses du quitte est forcé vers la base par la pression. Du volume constant d'eau derrière el puis se tort en spirals remonter momentanément leur scale, rencontre des obstructions sous-marines redescend en créant des vortex verticaux et tourne en tourbillons horizontaux qui vous aspirent vers la base et vous écrasant contre les parois rocheuses. La vitesse de l'eau dans certaines sections peut dépasser 20 km par heure suffisamment pour vous arracher les vêtements du corps et vous retirer les chaussures des pieds. Caroline Roberts, professeur d'environnement au Gresham College de Londres et géographie spécialisée dans les systèmes fluviaux, AATD the strid pendant en lors d'entretunes et de conférences publiques elle explique que la calcaire crée des bords tranchants et des salles rocheuses sous l'eau, résultat de l'érosion différentielle aux certains couches de roche se dissolvant plus rapidement que d'autres lorsqu'une personne tombe dans le strid. Le courant l'entraîne immédiatement vers la base en quelques secondes, le frappant, et plusieurs reprises contre ces formations rechutes. L'impact peut causer une perte de conscience immédiate les vortex piageant, le corps près du lit de la rivière, ou contre les parois latéraux, la pression contre des fissures et cavettes ou les respige par la force de la turbulence ESTC, violente que la victime perd connaissance en quelques secondes. Il n'y a pas de temps pour nager vers la surface. Il n'y a aucune possibilité de respirer, même si vous réussissez à garder la tête hors de l'eau momentanément. L'eau vous entraîne à travers des passages étroits où vous restez piégé pour toujours. Votre corps devenant partie du lit de la rivière. Roberts conclut par une phrase simple et terrifiante qu'elle répète dans chaque interview. Le strit n'est pas un bon endroit pour jouer si n'est même pas un bon endroit pour être pres. L'un des premiers cas documentés historiquement s'est produit en l'an 1152 pendant le règne du roi Étienne d'Angleterre, une période chaotique de guerre civile connue sous le nom d'anarchie. William de Ramilly Fields de Lady Alice de Ramilly, propriétaire des terres environnantes, était dame de Skipton. Visitait la région avec sa suite lorsqu'il décida de prêcher ses compagnons en essayant de sortir le strid. Il émanait avec lui son chien de chasse, préfère un lévrier blanc selon les chroniques de l'époque. William courait vers le bas de la rivière. Sauta avec confiance vers la rive pas mais glissa sur une roche muy couverte de mousse du qui pose. Lui et le chien tomberant dans l'eau. Les serviteurs qui l'accompagnaient crièrent et courant en aval en espérant voir William imager mais il ne le fit jamais. Le chien non plus, les du disparant sous la surface brune comme si la rivière les avait intenellement, les serviteurs attendant pendant des heures. I les envoyant des messages en aval pour alerter les villages voisins. I les chercherant pendant des jours. I les n'y trouverant jamais les corps. La mère de William, Lady Alice, foot devastée. William était son fils unique.
Sans héritier Mali, les tiers de la famille seraient seulement réclamés par la couronne ou disputés par des nobles rivaux. Dans essai d'aula, Lady Alice donna de vastes étendues de terre et uni, some considerable d'argent pour la construction d'une prière, Augustin, sur le site sun fields et tate morte. La construction commença en 1150. La prière connut sous le nom de Bolton Priory devant l'un des monastères les plus riches du nord de l'Angleterre pendant le moyen âge, abroyant de moyen que priant quotidiennement pour l'âme de William de Romilly et y avaticiant les voyageurs des dangers du strid. Les ruins du préappartement d'Etric pendant la dissolution des monastères sous la roi Henry VIII au XVIe siècle se tient toujours debout et sont une attraction touristique populaire. Les visiteurs marchant entre les arches gothiques de pierre photographiant les fenêtres sans ver encadrant la ciel bleu et souvenirs en pied qu'ils marchent sur un mémorial construit par une mer qui produit sun fields dans la rivière qui coule pin quelques centaines de mitres au nord. Des siècles plus tard, the strid continue de réclamer des vices avec une régularité. En 1998, Barry et Lynn Collett, un couple de leads qui venaient de se marier à pin du jours auparavant, visitant Bolton Abbey dans le cadre de leur lune de miel. C'était une journée ensoleillée de haute parfaite pour marcher le long des sentiers boisés qui bordent la rivière Wharf, vers Kang's airs. Sans avertissement préalable, un orage soudain frappa la région. Les orages dans la Yorkshire sont notoires pour leur intensité et leur imprévisibilité en quelques minutes. Une pluie torrentielle commença à tomber sur les collines au nord, remplissant les affluents qui alimentent la rivière Wharf. Le niveau de l'eau commença à monter rapidement. Barry et Lynn qui marquant le long d'un sentier, étroit près du strid, ni se rendrant pied compte du danger. Jusqu'à ACEQ, l'eau commence à monter sur le chemin. Le phénomène qu'il ont vécu s'appelle une crue soudaine. Et il est particulièrement dangereux dans les vallées étroites où l'eau en a pied d'espace pour se disperser. En moins de 15 minutes, le niveau de la rivière monte d'un mètre et demi. Le sentier, oils marquant, foot complètement submerged. Barry essaya d'amener l'inverse en terrain plus élève, mais les roches sous leurs pieds devenirent glissantes à cause de la mousse molle. L'in glissa des bords, tombant dans l'eau brune qui tourbillonnait, furie sorta derrière, essayant de l'attraper la courante les entraîna. Tous les deux naval, un groupe de randonneurs qui furent témoins de l'accident depuis une élévation plus surpila immédiatement, les services d'urgence. Mais les conditions rendaient impossible un sauvetage immédiat. L'équipe de recherche et de sauvetage du North Yorkshire arriva 30 minutes plus tard avec des cordes, des gilets de sauvetage et des chaînes de piste. Les corps de Barry et Lynn furent retrouvés 3 heures plus tard 4 kilomètres en aval, pièges contre les roches dans une section plus tranquille de Wharf. L'autopsie révéla de multiples fractures, des lacérations profondes et une noyade. Le stridni les avait pieds relaches violentes min la rivière, les avait simplement recréches apres en avoir fini avec au. En 2010 un garçon du Hut ans nam Aaron Page marchait le long du sentier près du strid avec son frère Annie Josh, age de 13 ans et leurs parents. La famille avait voyagé depuis Manchester pour passer un long week-end dans la Yorkshire profitant de la campagne et visitant des sites historiques. C'était une journée sèche sans pluie recente et la rivière coulait des niveaux. Aaron Curio et pliant d'énergie en fontaine se procure du bord du strid pour while l'eau se déplacer rapidement. Son pecria un avertissement mais il était trop tard. Aaron glissa sur une roche mouille perdait l'équilibre et tomba en avant. Josh agissant par instinct fraternel, se lança en avant et essaya d'attraper la main durant. Leurs doigts se toucheront pendant une seconde. Josh réussit à attraper la pointe d'Aaron brièvement, mais la force du courant était trop forte. Aaron fut arraché de l'empresse de Josh et aspira sous la surface. Josh, à moitié tombant, lui-même dans la rivière, fut attrapé par son père qui réussit à la tirer vers un terrain sûr. Josh criait le nom de son frère encore et encore, pleurant inconsolablement, disant qu'il l'avait tenu, qu'il l'avait presque réussi, à la sauver, qu'il avait juste besoin d'une seconde de plus. Les parents appelèrent le 999 le numéro d'urgence du Royaume-Uni. Les équipes de recherche commenceront et arriva en 15 minutes. Des plongeurs de l'équipe de police sous-marine du West Yorkshire évaluèrent la situation mais déterminèrent qu'il était trop dangereux de plonger dans le strid avec les conditions actuelles à la place et les déploieront des équipes de recherche en aval.
Le corps d'Aaron foot, retrouve toi airs plus tard, 5 km enable pige entrer des rochers dans une section peu profonde ou la rivière s'élagit à nouveau, Josh maintenant, un jeune adulti et parle publiquement du traumatisme de ce jour. Dans des interviews il dit qu'il et encore des cauchemars il voit le visage d'un disparata sous l'eau, où il sent les doigts de son frère glisser de son emprise. Il dit qu'il ne savent pas à quel point c'était dangereux ni à quel point c'était profond. Il n'avoue qu'à Rousseau était pense qu'il était sur de sa aujourd'hui. Plusieurs panneaux d'évotisme sont places la longue du sentier qui borde la stride. Le panneau le plus grand, installé par la Yorkshire Dales National Park en 2005, dit en grosses lettres noires, the stride est dangereux et écoutez vis dans la passe. Violas reste loin du bord de l'eau et faire tours attention aux rochers glissantes. Malgré les avertissements clairs, les gens continuent de sous-estimer le danger. La stride semble innocent, surtout pendant les jours sextiles lorsque le niveau de l'eau est bas et que le courant semble plus lent. Les touristes s'approchent trop près se tiennent sur les rochers pour prendre des photos et certains ont même essayé de sauter d'une quête à l'autre, affichant leur braveur sur les réseaux. Il existe une sous-culture petite mais persistante de churches d'adrénaline qui visitant la stride spécifiquement pour sa réputation. Dangereux des vidéos sur YouTube montrant d'unes gens sortant près du bord se filmant au mêmes en marchant sur les rochers glissants riant nerveusement pendant que l'eau tourbillonne à quelques centimètres de leurs pieds. Les commentaires sous ces vidéos oscillant entre l'admiration pour le courage et la condamnation pour la stupidité. Les résidents locaux du Yorkshire ont appris à reconnaître ces churches de sensations fortes et essayant souvent de les dissuader, expliquant qu'ils connaissent des familles qui ont perdu des êtres chers dans la stride QCE nest pa ungi culastitis des cent pour cent de mortalité est réel. Certains touristes et même des locaux ont nagé dans les sections plus tranquilles de la rivière wharf en amont oun aval du stride pendant les chaudes journées d'été et ont survécu sans problèmes. Fela créant faux sentiment de sécurité. Les gens pensant qu'ils peuvent nager dans le wharf et en endroit ils peuvent nager n'importe où. Certainly as an actor I want to find out certains dicen que la chevel est l'esprit do remili churchant, toujours sans chen. D'autres dicen que c'est un avertissement des fils de la rivière. Des êtres surnaturels, du folklore celtique qui habitant les OET réclamant périodiquement des tributes humans. Les sceptiques le rejetant comme une superstition rural sans fond. Mais les habitants locaux le racontent avec sérieux à voix basse, regardant vers la rivière à travers les fenêtres in bus des pubs. Peter est ce la faken dont la communauté traite la horreur. D'un indroit, si beau et si mortel coexistant Kate et Kate Peter que le cheval blanc est un symbole de toutes les âmes qui ne sont jamais rentrées chez elles de toutes les mères qui ont enterré des cercueils vides parce que la rivière n'a jamais rendu les cours. Ou Peter est cu, just la rivière. Respirant, la stride est en essence, une anomalie, il est beau. Il est accessible, il est situé dans l'un des parcs nationaux les plus visités d'Angleterre, et il est absolument mortel. C'est un rappel que la nature n'a pas besoin de crocs de griffes ni de venin pour voutour, parfois elle a juste besoin d'ouet de gravité, et de grâce propre arrogance. Si vous voulez explorer encore plus de secrets interdits de la nature, nous avons te rassemble dans un livre numérique exclusif. Accédez au lien dans la description et transformez votre vision du monde. Et puisque vous êtes ici les anus unlike et commentes, depuis quel pays vous nous regardez, maintenant imaginez un endroit, qui ne vous noie pas, mais qui vous fait cuire vivant, un endroit si chaud et si humide que votre corps n'est pas passé refroidi. Votre sueur ne s'évapore pas, le liquide commence à s'accumuler dans vos poumons en moins de 10 minutes, sans l'équipement approprié. Vous êtes mort. Cela ressemble à la description d'une planète extraterrestre.
dans un roman de science-fiction, mais thella existe ici sur terre, sous terre au Mexique, thella s'appelle le grotte des cristaux de Neca, et c'est l'un des endroits les plus spectaculaires et les plus inhospitaliers que la nature ait créés. La grotte est découverte par accident en l'an 2000 par des mineurs qui travaillent dans la mine de Neca, dans l'état de Chihuahua, et environ 300 km au nord-ouest de la ville de Chihuahua. La mine de Neca est en exploitation depuis 1886, creusant profondément dans la terre et la recherche de plumes de zinc et d'argent. Les veins minérales de cette région sont exceptionnellement riches résultat de processus géologiques qui se sont produits il y a des millions d'années lorsque le magma est monté près de la surface chauffant les eaux souterraines et déposant des minéraux métalliques dans les fissures et cavités de la roche calcaire pendant plus d'un siècle. Les mineurs sont descendus de plus en plus profondeur suivant les veins minérales vers les entrailles de la terre, étoiles sans mètres de profondeur, où la température de la roche environnante dépasse des 40 degrés Celsius en raison de la proximité d'une chambre magmatique active. Les mineurs drainent l'eau d'une chambre souterraine inondée pour pouvoir accéder à de nouvelles veines minérales. Le processus de drainage est continu, et Neca l'eau souterraine s'infiltre constamment dans les tunnels depuis des aquifers plus profonds et des pompes industrielles massives fonctionnant 24 heures sur 24 pour maintenir les tunnels secs et pour les travailleurs. Alors qu'ils pompent l'eau de cette chambre particulière en avril 2000, deux mineurs, les frères Eloy et Javier Delgado, remarqueront quelque chose au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse. Des structures blanches translucides commenceront à émerger de l'obscurité au début. Ils penseront que c'étaient des colonnes de soutien installées par des mineurs antérieurs, mais lorsque l'eau baisse davantage, ils réaliseront qu'ils voient des cristaux gigantisques, des cristaux si grands qu'ils défient la compréhension. Lorsqu'ils draineront finalement complètement, la chambre est épurante, entre avec des lampes de haute puissance, si qu'ils trouveront les frères Delgado littéralement sans voix. La caverne messerat environ 10 mètres de large et 30 mètres de long, avec un plafond qui s'élevait jusqu'à 15 mètres de hauteur. À certains endroits et remplissant presque tout l'espace se trouvaient des cristaux de sélénite de taille impossible. Certains mesurant 11 mètres de long et pesant plus de 55 tons. 55 tons des poutres translucides de minéraux cristallisés, des colonnes qui semblent faites de lumière solidifiée, traversant l'obscurité, et des angles impossibles comme si elles étaient les quais d'une cathédrale construite par des gens. La sélénite est une forme cristalline de gypse, sulfate de calcium dihydrate, l'un des minéraux les plus communs dans la croûte terrestre. Mais normalement, la sélénite, forme de petits cristaux de la taille d'une dort ou dans des cas exceptionnels de la taille d'une brasse humaine. Les cristaux de Neca étaient 1000 fois plus grands que de cristal de sélénite connus auparavant. Si la température avait fluctué plus de 2 ou 3 degrés, si le niveau de l'eau avait baissé ou monté de manière significative,
Si la composition chimique de l'eau avait change les cristaux orient c'est des crottes ou se serrant forms mais pendant un demi-million d'années rien ne change. La grotte est restée inédite chaude et chimiquement stable permettant aux cristaux de crottes sans interruption jusqu'à atteindre des dimensions qui battent tous les records géologiques connus, mais cette même but cache un piège mortel pour les humains lorsque les mineurs entrent l'eau. La grotte est devenue un four. La température à l'intérieur de la grotte des cristaux oscille entre 50 et 58 degrés Celsius. Selon la profondeur et la proximité des fissures géothermiques, c'est d'assez dangereusement chaud dépassant la température corporelle humaine normale des 37 degrés, mais le véritable tout reste la humidité. Parce que la grotte est remplie d'eau s'éparant constamment des flaques résiduels et de la humidité pg dans les fissures de la roche. La humidité relative de l'air est de 99%, essentiellement 100%. Vous respirez de la vapeur. Dans un environnement normal lorsque vous avez chaud, votre corps transpire. La sueur s'évapore de votre peau. Important la chaleur corporelle avec elle dans un processus appelé refroidissement par évaporation. Votre corps continue à produire de la sueur désespérément essayant de se refroidir, mais la sueur n'y fait que goutter de votre peau, sans importer aucune chaleur. Au lieu de cela, la vapeur d'eau commence à se condenser à l'intérieur de vos voies respiratoires. Le liquide s'accumule dans les alvéoles pulmonaires, les petits sacs d'air se produit. L'eau change d'oxygène et de dioxyde de carbone. Progressivement, vos poumons se remplissent de fluide. Vous vous noyez mais pas dans l'eau. Vous vous noyez dans votre propre sueur. Et dans la vapeur condensée de l'air. C'est comme se noyer sur la terre ferme en étant debout. À 10 minutes. Si vous êtes encore conscient, vous ressentez des convulsions. À 15 minutes, vous entrez dans le coma. À 20 minutes, vos organes commencent à défaillir, débordent les reins, puis la foie, puis le cœur. La mort est inévitable sans intervention médicale immédiate, et dans une grotte. Et 300 mètres sous terre, au milieu d'une mine active, l'intervention médicale n'arrive pas à temps. Les scientifiques qui ont exploré la grotte utilisent des combinaisons spéciales conquistes spécifiquement pour cet environnement extrême. Les combinaisons sont faites des matériaux réfléchissants qui bloquent la chaleur radiante et sont équipées des poches de glace distribués sur la torse, les bras et les jambes. Certains équipes utilisent des combinaisons plus sophistiquées avec des systèmes de refroidissement actifs qui font circuler de l'eau froide à travers des tubes à l'intérieur de la combinaison. De plus, ils portent des systèmes de respiration qui fournissent de l'air fort et sec à partir de réservoirs pressurisés même avec tout cet équipement comparable à celui utilisé par les astronautes. Ils ne peuvent rester à l'intérieur de la grotte que pendant 20 et 30 minutes avant que la chaleur ne pénètre la combinaison et que la température corporelle ne commence à monter à des niveaux dangereux. Les expéditions sont planifiées méticuleusement. Les scientifiques entrant par équipes courtes, effectuant des mesures spécifiques, prennent des photos, ou collectant des échantillons, puis sortant Christian Bodnar un spéléologue roumain spécialiste dans les explorations de grottes extrêmes a participé à une expédition à Neca en 2006 dans le cadre d'une équipe internationale de chercheurs. Dans des interviews ultérieures il a décrit l'expérience comme étant à l'intérieur d'une sauna infernale entourée d'une butte extraterrestre. Chaque respiration brûlait la gorge. Chaque mouvement épaissait l'énergie. Et tout le temps les cristaux brillants autour comme s'ils étaient les os fossilisés de la planète des structures anciennes qui existent bien avant que les humains ne marchent sur terre et qui continueront à exister longtemps après notre disparition. La grotte des cristaux n'est pas seule chambre découverte.
Une autre chambre découverte en 2011 contient des cristaux courbes quelque chose d'extrêmement rare dans la sélénite. Leur est que la grotte des cristaux n'est accessible que parce que les mineurs pompent constamment l'eau de la mine. Les pompes industrielles qui maintiennent la mine sèche consomment d'énormes quantités d'énergie électrique et nécessitant un entretien constant, mais l'exploitation minière n'est qu'à toucher à ses fins. L'eau souterraine toujours chauffée par la chambre magmatique active remplira les tunnels et les chambres submergentes à nouveau les cristaux dans la grotte reviendra aux conditions coulantes qui semblent in une chaude et chimiquement stable. Les cristaux seront préservés sous l'eau, protégés de l'érosion atmosphérique, mais invisibles et inaccessibles aux humains. La grotte des cristaux disparaîtra, revenant au secret dont elle a été arrachée accidentellement, en l'an 2000. Les scientifiques ont une fenêtre de temps limitée pour étudier la grotte avant qu'elle n'y soit perdue pour toute chaque expédition est une course contre la montre, contre la chaleur et contre l'inévitabilité de la fermeture de la mine. Les chercheurs ont pris des milliers de photographies et des vidéos, créant des modèles tridimensionnels numériques de la grotte qui permettront aux générations futures de la dévertement. Ils ont collecté échantillons de cristaux, analysant leur composition chimique et leur structure interne, et ils ont découvert quelque chose d'étonnant la vie. En 2010, une équipe de scientifiques de la NASA dirigée par l'astrobiologiste Penelope Boston a annoncé qu'il avait trouvé des microbes anciens piégés à l'intérieur d'inclusions de fluides dans les cristaux. Ces inclusions sont de petites poches d'eau croissantes restées piégées à l'intérieur du cristal pendant ces croissants. L'eau contient des micro-organismes qui ont été dormants, essentiellement figés dans le temps pendant jusqu'à 60 000 ans. Les chercheurs ont réussi à faire revivre certains de ces microbes en laboratoire, les cultivant dans des milieux nutritifs. Les analyses génétiques ont révélé qu'ils appartiennent à des lignées bactériennes incluses des espèces qui n'avaient jamais été classées auparavant. Ces microbes sont des extramorphes des organismes qui survivent dans des conditions qui tarant la plupart des formes de vie. Ils tolèrent des températures extrêmes une salinité élevée et nourrissent probablement décomposés chimiques inorganiques comme les sulfates et les oxydes de fer au lieu de matière organique. La découverte a des implications profondes pour l'astrobiologie, l'étude de la vie dans l'univers. Si la vie peut survivre dans les conditions extrêmes de la grotte des cristaux alors peut que la vie peut aussi exister dans des environnements également hostiles sur d'autres planètes ou lunes. Europe, la lune de Jupiter, et un océan souterrain recouvert de glace. Encelade, la lune de Saturne, expels des geysers d'eau depuis sa surface gelée. Mars dans sun passe ancien, avec des rivières et des lacs. Pour il y avoir de la vie microbienne dans ces endroits cachés dans des poches d'eau liquide sous la surface. Attendant d'état de couvert mais pour l'instant la grotte des cristaux reste comme un rappel que la beauté et la danger n'y sont pas des opposés. Ce sont des partenaires inséparables. Les plus grands cristaux du monde existent précisément parce que cet endroit est inhabitable pour les humains. La nature a un demi-million d'années de tranquillité sans interruptions, sans interférence humaine pour construire cette cathédrale souterraine cristalline. Maintenant que nous l'avons trouvé, nous pouvons à peine y rester assez longtemps pour l'admirer. Lorsque les pompes s'arrêteront et que l'eau reviendra, la grotte des cristaux redeviendra ce qu'elle a toujours été un secret enfoui dans le cœur ardent de la terre. Attendant patiemment la prochaine découverte, dans 500 000 autres années, laissons les grottes ardentes et revenants à la surface, mais pas un endroit plus sûr, et un lac tranquille entour de collines vertes couvertes de végétation tropicale, où les communautés locales ont construit leurs villages parce que l'eau leur donnait la vie. Un lac qui une nuit d'eau 1986, et 2700 personnes et 3500 animaux en quelques minutes. Un lac qui peut la refaire à tout moment.
Il s'appelle le lac Nyos et Iost SCQ, dans la région nord-ouest du Cameroun, en Afrique de l'Ouest, près de la frontière avec la Nigeria. C'est une bombe à retardement, silencieuse flottant à la surface d'un volcan nommé lac Nyos. C'est forme il environ 400 ans lorsqu'une éruption volcanique explosive a créé un cratère d'explosion, qui s'est ensuite rempli d'eau de le lac mesure environ 2 km de long, 1 km de large et son point le plus large était une profondeur maximale de 2. Centiet mitas ce qui en fait l'un des lacs de cratère, les plus profonds d'Afrique de l'Ouest vu den haut. Surtout depuis les collines environnantes, il ressemble à un lac ardennais. L'ouest d'une couleur bleu foncé, presque noir, au centre, au la profondeur, est la plus grande. Les rives sont couvertes de végétation, palmiers, bambus, et arbustes tropicaux. Avant la catastrophe de 1985, plusieurs villages prospérant près du lac, notamment Nyos.com, Chat et Subom, les gens péquant, dans le lac, utilisant son eau pour irriguer les cultures et bainant leurs animaux sur ses rives. Personne s'est douté qu'il vivient à quitte d'une pige mortelle sous le lac, s'est trouvé une chambre magmatique active faisant partie de la ligne volcanique du Cameroun, une chaîne de volcans qui s'étend de l'océan Atlantique vers l'intérieur, des terres vers le nord-est. La nuit du 21 août 1986 quelque chose perturbe l'équilibre délicat du lac Nyos. Les scientifiques débattent encore des CEQ, c'était les lacs dans les régions tempérées, s'abaissent un mélange thermique, deux fois par an, lorsque les couches supérieures et inférieures de l'eau changent leurs positions en raison des changements de densité causés par des changements de température. Mais dans les lacs tropicaux profonds, en particulier, so dans des cratères volcaniques protégés du vent, les couches du restent stratifiées pendant des années au de l'eau profonde plus froide et plus dense, reste au fond, l'eau de surface, plus chaude et moins dense, reste en surface. En plus du lac Nyos un seul autre lac au monde est connu une éruption limnique documentée. Le lac Monoun également au Cameroun situé environ 100 km au sud du lac Nyos est à 37 personnes en 1984. Seulement 2 ans avant la catastrophe de Nyos, à l'époque le mécanisme de l'éruption limnique n'était pas compris. Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un venimeux isole pétacos par une activité volcanique locale, mais après la catastrophe beaucoup plus importante à Nyos, il est devenu clair que les deux lacs représentent le même danger. Il existe un troisième lac qui préoccupe profondément les scientifiques. Avec une superficie de 2700 km cars et une profondeur maximale de 480 mètres. Il est environ 300 fois plus grand que le lac Nyos et il contient des quantités massives de dioxyde de carbone et de méthane 10 dans ses profondeurs. Les scientifiques estiment que vous contient environ 250 km3 de carbone dioxide et 65 km3 de méthane. Plus de 2 millions de personnes vivant dans les villes qui bordent le lac, notamment Goma en République démocratique du Congo et Kivu au Rwanda. Si le lac Kivu subit une éruption limnique,
La catastrophe serait inimaginable tout en potentiellement des centaines de milliers de personnes. Après la catastrophe de Nyos, le gouvernement camerounais avec l'aide des scientifiques et des ingénieurs, franque et mis en œuvre des mesures pour prévenir de futures éruptions limniques en 2000, en ils ont installé le premier système de dégazage dans le lac Nyos. Le système consiste en un long tuyau en polyéthylène haute densité qui descend jusqu'à 203 mètres de profondeur presque au fond du lac. Le tuyau fonctionne selon un principe d'autosiphon. L'eau profonde saturée de CO2 est plus dense que l'eau de surface. Donc initialement l'eau est pompée depuis le fond jusqu'à la surface pour remplir le tuyau et initier le siphon. Une fois que le siphon commence la pression réduite dans le tuyau et mesure que l'eau monte fait que le CO2 commence à sortir de la solution sous forme de bulles. Les bulles réduisent encore le dans le tuyau créant plus d'aspiration depuis le fond. Le processus déviant auto-entretenu l'eau riche en CO2 monté par le tuyau et explose en geyser spectaculaire à la surface du lac, librant le gaz d'ammoniac contrôlé. Le geyser est visible à des kilomètres de distance. Une fontaine d'eau et de gaz qui s'élève jusqu'à 50 mètres dans les airs, créant un arc-en-ciel lorsque la lumière du soleil touche les d'eau en suspension. Chaque tuyau de dégazage peut libérer environ 2 millions de mètres cubes de CO2 par an. Mais les scientifiques avertissent QCE n'est pas efficient. Les tuyaux extrayant le gaz plus rapidement qu'il ne s'accumule actuellement, réduisant progressivement la concentration totale de CO2 de si les tuyaux tombent en panne. S'ils ne sont pas correctement entretenus si le financement du programme s'arrête le lac se saturera à nouveau et le danger reviendra. Une étude publiée en 2020 par Michel Halbox l'ingénieur français qui a conçu le système de dégazage a conclu que pour 31 forts continues le programme de dégazage considérablement. Réduit le risque d'une autre éruption limnique catastrophique dans le lac Nyos. Cependant Halbox souligne que la surveillance et l'entretien doivent se poursuivre indéfiniment. Ce sont des mesures d'atténuation qui nécessitent une attention constante et le lac Manoun, qui a connu la catastrophe de 1980, dispose maintenant également d'un système de dégazage installé en 2003. Les villages qui entourent le lac Nyos ont été évacués définitivement. Après la catastrophe, le gouvernement camerounais déclare la zone comme dangereuse et interdit la réoccupation, mais des décennies plus tard certaines personnes sont revenues. Ce sont des agriculteurs qui n'ont pas allure vivre des personnes déplacées par des conflits dans d'autres régions, au lieu des descendants des victimes qui ressentent un lien émotionnel avec la terre de les enquêteurs ils construisent des huttes improvisées près des rives du lac et cultivant des petits parcelles de maïs et de manioc. Ils vivent sous l'ombre constante du geyser de dégazage ce rappelle visible que le lac reste dangereux. Le lac Nyos aujourd'hui est un endroit étrange et mélancolique. L'eau est bleu fond presque noir reflétant le ciel. Le geyser bouillon constamment l'enquête de l'eau et du gaz vers le ciel. Les ruines des villages abandonnés des huttes de bois avec des toits effondrés poussent lentement, recouverts par la végétation tropicale c'est beau d'une manière fantomatique et c'est un rappel que les catastrophes naturelles ne sont pas toujours dramatiques. Il n'y a pas toujours de tremblements de terre violents, d'éruptions volcaniques spectaculaires avec de la lave incandescente, au lieu d'ouragans rugissants avec des vents de 200 km par heure parfois. La nature Tuesday en silence, un nuage invisible qui glisse en descendant, la colline dans l'obscurité, volant l'air de vos poumons, sans que vous en rendiez même compte, vous n'y pouvez pas le voir, vous n'y pouvez pas courir loin de lui parce que vous ne savez pas qu'il est logique, ainsi qu'il soit trop. Vous ne pouvez qu'espérer que les systèmes de dégagage continuent de fonctionner, et prier pour que la prochaine irritation, si elle se produit, ne soit pas aussi importante que la dernière. Maintenant, changeons complètement de décor des lacs tours invisibles aux forêts de pierre.
Le mot signifient de la langue malgache la langue nationale de Madagascar et signifie littéralement au l'on n'y peut pas news, c'est l'euphémisme du millénaire. Vous n'y pouvez pas news dans le signy, vous n'y pouvez pas marcher avec des chaussures ordinaires. Le signe de Bimaraha est un plateau de calcaire d'environ 1500 km, cause équivalent à l'hôtel de la ville de Los Angeles, qui est érode par l'eau et le vent pendant 200 millions d'années. Si vous trébuchez ici, si vous perdez l'équilibre ni si qu'une seconde, vous n'y tombez pas sur de la terre molle ou des roches arondes, vous tombez sur des lames de roche qui passent la chair et les os avec le même facilite que couteau traverse du beurre. Pour comprendre comment c'est endroit impossible cette forme, nous devons remonter à la période Jurassique, il y a environ 200 millions de Madagascar fait encore partie du supercontinent Gondwana, qu'à l'est de l'Afrique. La région qui est aujourd'hui le signe de Bimaraha est recouverte par un océan tropical pH profond semblable aux Bahamas modernes. Pendant des millions d'années des fossils marins des coquilles de mollusques, des caroques des squelettes d'echinodermes et de crustacés, se sont accumulés au fond de la mer comprimés par la pression de l'eau. Odysseus do jusqu'à forme de paces couches de calca sédimentaire. Madagascar s'est séparé de l'Afrique, glissant vers l'est sur des dizaines de millions d'années jusqu'à atteindre sa position actuelle dans l'océan Indien. Mime avec de cet équipement avancer de centimeters à travers les signes pas prendre toi au yukata airs de travail épuisant. Il n'y a pas de sentiers naturels, il n'y a pas de surfaces plates où vous pouvez marcher normalement.
les equips de secours à Madagascar n'y peuvent pas accéder facilement au singy, il n'y a pas de routes. Il n'y a pas teleports, le terrain est trop difficile même pour les hélicoptères parce que les courants d'entrée les aiguilles de roche, crant, une turbulence dans le singy un accident signifie une mort presque et les corps restent souvent où les santoums pendant semaines jusqu'à ACEQ, la décomposition et les caragnades les éliminant, mais le singy n'est pas seulement de la roche morte, etc. Entre les fiches, dans les indroits au s'accumule un peu de sol organique transport par le vent et dépose par les oiseaux plus uniformes, unique au monde. Des plantes qui ont évolué pendant des millions d'années pour survivre dans des conditions extrêmes, s'accrochant aux fiches avec des racines incroyablement tenaces, les pachiboniums plantes succulentes endémiques de Madagascar avec des troncs épais couverts de pitons qui stockent l'eau pendant les 6 mois secs de l'année poussant directement depuis des fiches dans la roche. Il semble impossible que la vie puisse exister. Les euphorbes épineuses ressemblant à des cactus mais sans relation évolutive avec poussant. Dans des positions verticales impossibles, les orchidées endémiques du genre angricum fluorescent dans les ombres humides des fiches profondes au le soleil n'atteint jamais directement mais la lumière réfléchie est suffisante pour la photosynthèse et il y a de la vie. Les lemurians, les primates endémiques de Madagascar qui ont évolué seuls pendant plus de 60 millions d'années après la séparation de l'eau de l'Afrique, sortant entre les aiguilles de roche avec une agilité qui semble nature le lemurien du singy propathicus de Kenny une espèce de sophaca avec une fourrure blanche et un visage noir. Passate ou jusqu'à 10 mètres de distance entre les aiguilles de roche terrassant avec une précision millimétrique sur des surfaces qui ne mesurent que 20 cm de large. Si un humain essayait de faire ces il mourrait instantanément, mais les lemurians ont évolué pendant des millions d'années dans cet environnement. Leurs pieds ont des coussinettes spécialisées qui adhèrent à la roche, leurs longues queues leur fournissent un équilibre parfait et leur vision binoculaire leur permet de juger les distances avec une précision absolue. Les caméléons du genre furcifer y compris plusieurs espèces qui n'existent que dans le singy de Bimaraha et nulle part ailleurs au monde se déplacent lentement entre les lames de roche, changeant de couleur pour se camoufler contre la calca blanc pendant la journée et devenant verts lorsqu'ils se déplacent entre la végétation des fiches. Les chauves-souris de plusieurs espèces dorment dans les cavernes souterraines qui s'étendent sous le singy. Systems de grottes formes par la même érosion caustique qui accrue les agriles de surface. Les oiseaux de proie y compris les falcons et les aigles pachus endémiques de Madagascar construisent leurs nids dans les plus hautes tours de pierre. Des androids inaccessibles aux oching prédateurs terrestres ni pas les atteindre. Les pupils locaux principalement les ethnies vacimba, les habitants hors de Madagascar qui sont arrivés sur l'île il y a plus de 2000 ans et sac. Un groupe qui émigre vers la région occidentale de Madagascar il y a environ 500 ans considérant le singy comme un luseca, selon la tradition. Le singy est la demeure des encatas les esprits des morts qui protégent la terre. Il est strictement interdit de défier sur les roches secas. Durant après des hôtels naturels au lieu de parler avec des mots vulgaires, à l'intérieur du singy, vous devez demander la permission aux esprits ancestraux avant d'entrer en effectuant une cérémonie appelée fomba, où vous offrez du meal, du rhum local et des pieces de money, entre bêtes, tout objet trouve, dans la singy, qu'il s'agisse d'hôtels anciens, dios humans, d'anciens, sepultures ou même de pierres, aux formes intéressantes, ni pas été retire ni commercialisé. Il appartient aux enquêteurs, si vous violez ces règles les esprits, vous puniront avec la malchance, la maladie ou la mort. Et pateront les raisons dans un sens écologique plated que, surnaturel le singy de Bimaraha, est un refuge biologique pas pour les humans, mais pour les espèces qui orient autrement disparu. Il y a longtemps les barrières naturelles de roche impénétrables impachent l'entrée des personnes, du bétail et du feu. La déforestation massive qui a dévasté environ 90% des forêts originales de Madagascar au cours des 2000 dernières années en raison de l'agriculture sur broles du patrouille du bétail zébu et d'exploitation forestière n'a pas touché le singy. C'est une forteresse biologique naturelle une île de biodiversité primordiale au milieu d'une ocean de savanes sèches dégradées.
en 1948, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation et la Science, et la Culture, a déclaré le signe de Bimaraha patrimoine mondial de l'humanité, reconnaissant la fosse et ses buts géologiques exceptionnels et son importance critique pour la conservation d'espèces rares et endémiques. C'est un désert de couleurs néon implausibles, de gaz toxiques, qui émergent constamment du sol, et de bassins de side concenter, qui peuvent désodorer vos bottes en quelques minutes. Elle s'est formée, et la jonction active de trois plaques tectoniques, la plaque africaine et la plaque arabique et la plaque somalienne, les trois plaques se séparent lentement dans un processus apérifting, se déplaquant d'environ 1 à 2 cm par an. Et des dépots massifs des sofa que pegnant, le sol de jaune brillant, verticide orange toxique, et rouge sang. En fait les scientifiques de la NASA l'agence spatiale américaine étudient la dépression du Danakil comme un analogue terrestre de Mars pendant ces époques volcaniques.
Le paysages completement plat, ou legement angel sans arbristes, sans structures qui fournissent un soulagement du soleil. Le sol est couvert de sel cristallise blanc qui reflète la lumière du soleil, avec une intensité glante. Votre corps commence à transpire abondamment in quelques seconds, essayant d'essium de se, refroida mais la sua s'évapore presque, instantanément, dans l'air incroyablement sec. Et doivent éviter de se pencher sur les sources thermales ou la concentration de gaz estellaire plus élevée, même avec des masques l'exposition prolongée peut causer des dommages permanents au système respiratoire. Les bassins thermodédales sont visuellement impressionnants, si beaux qu'ils semblent sortis d'une peinture surréaliste. Des cercles parfaits d'overt émeraude brillant entours des dipots concentriques des sofas jaune brillant. Si vous mettez votre main dans cette eau, la peau commence à se désodorer immédiatement, les protéines qui forment vos cellules se dénaturent chimiquement, en quelques secondes vous ressentez une douleur brûlante, insupportable. En quelques minutes, la peau se détache. Si vous ne lavez pas immédiatement la zone affectée avec de grandes quantités d'eau propre, et ne neutralisez pas l'acide avec une base comme le bicarbonate de sodium, les dommages deviennent. Si vous marchez sur une croate fin de sel au-dessus d'une basin cache quelque chose qui arrive assez fréquemment car de nombreux bassins sont partiellement recouverts de dépôts minéraux qui semblent solides mais sont extrêmement fragiles. Vous tombez directement dans l'acide bouillant. Vos bottes fondent en quelques secondes. Le nylon, le cuir et le caoutchouc ne résistent pas. Votre peau se des. La douleur est si intense que vous entrez immédiatement en état de choc et il n'y a pas de sauvetage possible. Les équipes de sauvetage possible, les équipes de secours ne peuvent pas arriver rapidement car le danger qu'il se trouve dans l'une des regions les plus reculées et inaccessibles du fréquent moment où l'aide arrive. Si elle arrive, il est désiré. Une étude scientifique publiée en 2019 dans la revue Nature Ecology and Evolution par une équipe internationale de scientifiques français espagnols et éthiopiens et subgnusement, analyse des échantillons d'eau de sol et de minéraux, des bassins thermodédales, et la recherche de signes de vie microbienne. L'équipe est spécifiquement intéressée à trouver des extremophiles, des micro-organismes qui vivent dans des conditions les extremophiles ont trouvé dans pratiquement tous les environnements extrêmes de la Terre, dans les sources thermales, volontés de Yellowstone,
dans les profondes, oceanics pres des events, hydrothermo, au low atteint cottescence degrés Celsius, dans les lacs antarctiques gelies, sous des kilomètres de glace, dans les mines d'or à 3 kilomètres de profondeur, et même à l'intérieur des réacteurs nucléaires exposés à des radiations massibus scientificus. Si attendait de trouver au moins quelques bactéries ou archis extremophiles et de l'iomaise, les resultats furent surprenants et portés nombreux. Les no trouvo qu'un vie absolument rien, ni bactéries, ni archis, ni champignons, ni spores dormantes, même pas de fragments d'ADN degrade d'organismes, morts dans l'est, autant que nous les sachons actuellement, le sel indroit sur terre il n'existe aucun vie d'aucun type connu, la combinaison de cela, extrême sautenue, d'acidite extrême qui dénature toutes les protéines connues, de salinite élevé qui dessèque, les cellules, et détoxide, chimique massive de métox lourds, disses comme l'arsenic, le mercury, et le plomberie unenvironned au même les organismes extremophiles, les plus résistants n'y peuvent pas survivre, c'est un désert biologique absolu. Les chercheurs ont appelé en androit au la vie atteinte, ces limites, physiques et chimiques absolus et si arrêt, ils ont proposé qu'il existe une limite fondamentale pour la vie basée sur le carbone et l'eau, définie par des paramètres comme la température, le pH, la concentration de sels et la disponibilité d'eau liquide sous forme non chimiquement. D'allo de passe, ces limites, il est plus hostile à la vie que l'espèce, au moins dans l'espèce, en l'absence de radiation intense. Les microbes peuvent entrer dans un état d'animation suspendu et survivre pendant des en dalel ils marant en quelques minutes, mais la dépression du danakil n'est pas complètement depeuplée de mains les nomades phare un peuple couchatique qui habite cette région inhospitalière, pendant des cycles extraient du sol pour gagner leur vie, c'est une profession héritée de génération en génération pratiquement inchangeable pendant 1000 ans, les affaires marchandes traversent le désert en caravanes de chameaux suivant des routes traditionnelles qu'ils connaissent par car excavant, des blocs rectangulaires de sel du lit d'un ancien lac qui s'est évapé il y a des milliers d'années il utilisant des haches traditionnelles, en fer pour couper la sel, en blocs d'environ 30 cm par 20 cm par 10 cm de pace, chaque chameau porte environ 150 blocs pesant au total environ 150 kg. Les caravanes peuvent inclure jusqu'à 200 chameaux. Formant des files qui s'étendent sur des kilomètres à travers le désert blanc, ils vendent le sel dans les marches des hauts plateaux éthiopiens, principalement dans la ville de Mekelle et environ 300 km à l'ouest du Le sel du Danakil est apprécié pour sa pureté et est utilis temps pour la consommation humaine que pour l'alimentation du bétail mais la travail est brutal et dondra les temperatures pendantes, la journée obligeant les affaires à traveler exclusivement. Tit la matin, avant l'aube, au crépuscule, lorsque le soleil sur sur l'horizon, il est travaillant dans l'obscurité complète éclairés uniquement par des lanternes au la faible lumière de l'aube au du crépuscule, pendant les airs centrales de la journée, lorsque le ciel atteint son maximum il se réfugie sous des toiles improvisées, pouvant du de noir chaud qui paradoxalement, et de réguler la température corporelle et machin des fies de côte, une plante stimulante endémique de la corne de l'Afrique qui réduit l'appétit et augmente l'on. Ils boivent de grandes quantités d'eau, souvent 10 litres ou plus par personne par jour pour éviter la déshydratation mais l'eau doit être transportée depuis des puits situés à des dizaines de kilomètres de distance. C'est une ressource précieuse à les couvrant. Leurs têtes et leurs corps avec des tissus appels chaches, de longues turbines qui protègent du soleil et du sable transport par le vent, et même ainsi beaucoup, souffrant des problèmes de santé chroniques liés à la chaleur extrême et l'exposition constante aux gaz, volcaniques, maladies respirateurs, dommages pulmonaires, cancer de la peau, cataractes causés par le rayonnement ultraviolet intense, et morts prématurées sont communes parmi les travailleurs du sel du Dan. Les affaires appellant la dépression du Danakil de l'aile, si oui dans leur langue, signifie littéralement le désolé ou le qui de sauter à la centre. Raison c'est l'enfer sur terre, mais c'est leur maison et leur subsistance. Certaines familles affaires extraient du sel de CIT endroit depuis des générations. Et prévoyant de continuer à le faire aussi longtemps qu'elles peuvent, physiquement supporter les conditions. Pour les touristes aventureux. Avec beaucoup d'argent et pel diversion au risque, la dépression du Danakil est devenue
UND destination de tourisme extrême, plaisirs, agences de voyage, spécialisées, en Ethiopia friend des expeditions guides, avec des escortes militaires amis pass, que la région est proche de la frontière, conteste entrer, l'Ethiopie et l'Érythrée, du pays qui ont été conflit intermittent pendant des la présence de groupes rebels arms et de bandits dans la région rend la voyage sans escorte militaire extrêmement dangereux même sans considérer les dangers naturels. Les expeditions touristiques voyagent en convoy de véhicules, tout-terrain Toyota Land Cruiser modifiés, equips de réservoirs d'eau supplémentaires de news de rechange et de radios, satellites, îles dormantes, dans des camps improvisés dans le désert, utilisant des tanks, ou simplement des métallus, sous les et la température pendant la nuit descend environ 30 à 35 degrés Celsius, ce qui semble frais compare l'enfer de midi. Les touristes marchant jusqu'aux points d'entrée géologiques à l'aube lorsque la température est peine, supportable photographiant les bassins de couleurs, impossible. Observant DPUNA distance sécuritaire le volcan erta ale avec son lac de lave permanent et retournant aux camps avant que le soleil n'atteigne son point les plus haut. Mais même avec des guides expérimentés qui connaissent les terrains le risque est absolument réel. En 2012, un groupe de touristes européens principalement allemands et africains attaqué par des rebelles armes d'Érythrée, près du volcan erta ale. 5 personnes sont mortes dans la fusillade. Y compris des touristes et des gardes éthiopiens, plusieurs autres ont été kidnappés et libres des semaines plus tard après des négociations diplomatiques. L'eau infiltrée depuis la surface descend à travers des fiches dans la roche, se réchauffe jusqu'à près du point d'ébullition ou plus puis remonter à nouveau propulsé par convection thermique et pression. Grand prismatic spring est l'une des milliers de caractéristiques géothermiques à Yellowstone au set eau chaude émerge à la surface. L'eau est proche du point d'ébullition local. 87 degrés Celsius à l'altitude de Yellowstone qui est d'environ 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. O la pression atmosphérique est légèrement inférieure à celle au niveau de la mer, mais la chaleur n'est qu'une partie du danger. L'eau est également extrêmement acide. El quantité de l'acide sulfurique disforme par l'oxydation du sulfure d'hydrogène gazeux qui émerge du sous-sol volcanique. El quantité également des traces d'acide chlorhydrique, d'acide fluorhydrique et d'autres composés corrosifs. La pH de l'eau dans grand prismatic spring varie entre 5,5 et 8,3 selon l'emplacement spécifique et la dilution avec l'eau de pluie mais dans les zones les plus acides près des events principaux. Le pH par tombe indices de 3. Suffisamment acide pour causer des brûlures chimiques sur la peau humaine en plus des brûlures thermiques par la chaleur extrême. Les bords de la source sont couverts de croûtes fragiles de minéraux, siliceaux principalement du cinta, siliceaux également connu sous le nom de acérite, déposés par l'eau thermale à mesure qu'elle refroidit et ces croûtes peuvent sembler solides et stables, tentant les touristes à marcher d'ici pour s'approcher de l'eau, pour prendre des photos sous des angles plus dramatiques, mais elles sont extrêmement fragiles, souvent avec seulement quelques centimètres d'épaisseur ni supportant que leur propre poids en path humaine adjutant 60 ou 80 kg supplémentaires pa fracturer la croûte Etuna fois que la croûte se brise vous tombez directement dans l'eau boulante et acide. Il n'y a pas de temps pour rager, il n'y a aucune possibilité de sortir en arrière vous tombez simplement etuna fois que vous êtes dans l'eau. Il n'y a pas de sauvetage possible. L'acidité et la chaleur extrême de l'eau dissolvante, la chair et les os humains en quelques airs, les protéines qui forment vos muscles, votre peau et vos organes. Dénaturant et se décomposant chimiquement les os composés principalement de phosphate de calcium, se dissolvant progressivement dans l'eau acide. Il n'y reste rien à enera, littéralement rien. Les corps disparaissent complètement. Réduits des traces décomposées organiques, this is qui se dispersent dans le vaste volume d'eau de la source thermale. L'un des cas, les plus tragiques et les plus documentés, s'est produit, le 7 juin 2006. Colin Nathaniel Scott, un jeune homme de 23 ans originaire de Portland, Oregon, visitait le parc national de Yellowstone avec sa sœur Sable. Scott, la famille avait voyagé dans le Wyoming pendant un long week-end pour profiter de la nature et voir les célèbres caractéristiques géothermiques du parc. Colin et Sable, ignorant les avertissements explicités sur de multiples grands panneaux placés tous les quelques mètres le long du sentier et violent flagrantement les règlements du parc national décidérant de quitter les sentiers balistes et de marcher à travers champs et la recherche d'une source thermale oils parents et becna quelques chose strictement interdite à Yellowstone en raison du danger extrême.
ILS irreverent, dans une zone de sources thermales, près de Norris, geyser basin, l'une des zones géothermiques les plus actives et les plus dangereuses du Yellowstone, colon sacrepit au bord d'un bassin thermal pour mettre ses mains dans l'eau, probablement en essayant de vérifier la température pour déterminer si elle était pour ses bains. Il glisse, il perdit l'équilibre sur la croûte mineurale, humide et glissante. Il tombe la tête la première directement dans la source thermale. Sable cria et corps immédiatement chercha Deloitte, mais ILSI et plusieurs kilomètres du centre des visiteurs la plus proche et n'avaient pas de signal de téléphone portable. Au moment où elle trouva des gardes forestiers et les guida vers le lieu de l'accident, plusieurs assistants éculisent. Lorsque les gardes forestiers arrivèrent sur le site, le corps des colons avait presque complètement disparu. Le rapport officiel du service des parcs nationaux décrit les gains en termes cliniques mais effrayants. Ils trouvèrent quelques bies personnels flottantes et la surface du bassin thermal, une sandale partiment, fondu des fragments d'ici semblait être un portefeuille en cuir de ceste et des morceaux de tissu de ceste vêt. C'était tout. Il n'y avait pas de corps par Dios, rien d'autre. L'acidité de la compagnie à la chaleur extrême l'avait complètement. 10 en moins de 24 heures. Le lendemain, les gardes forestiers tenteront de récupérer tout reste en utilisant des équipements spécialisés, mais une tempête violente frappa la région pendant la nuit rendant les conditions trop dangereuses pour continuer la recherche. Lorsqu'ils parent finalement revenir des jours plus tard, ils n'y trouveront absolument rien. Colin Nathaniel Scott desperate complètement, consume par l'eau thermale. Ses parents n'y purent pas enterrer leurs fils. Il n'y eut pas de funerals avec circule seulement un service commémoratif sans corps. Le rapport du garde forestier conclut que la mort fut instantanée ou presque instantanée en raison du choc thermique extrême, mais le corps fut complètement détruit par la nature chimique atomique de la source. Le cas de Colin Scott n'est ni unique ni IPQ Yellowstone fut établi comme le premier parc national du monde en 1872 plus de 20 personnes sont mortes dans des sources thermales, des geysers et d'autres caractéristiques géothermiques du parc. Les registres historiques documentent des tragédies qui se répètent. Génération Apers, génération avec une constance terrible. En 1981 un garçon de 11 ans nam David Allen Kerwin visitait Yellowstone avec des amis de la famille. Il était près de Celestine Pool, une grande source thermale située dans la zone de Fountain Paint par la chaîne de la famille. Un labrador nam Moussi poursuivait un bâton, lance par l'un des enfants, la chaîne, sans réaliser le danger, sauta directement dans Celestine Pool. L'eau était environ 93 degrés Celsius. La chaîne commença à crier. Un son horrible qui traumatiza tous les présents. David sans penser aux conséquences, adjacent par instinct compatissant. Sauta dans l'eau en essayant de sauver la chaîne. Des amis de David réussirent à les sortir de l'eau en quelques secondes. Les dégâts étaient des effets. Une forêt de lames de calca ou un selfo pazu impale sur des aiguilles par 200 millions d'années d'érosion. Un désert de gaz toxiques, et de bassins décide au même, les microbes les plus résistants n'y peuvent pas survivre. Et une source thermale spectacularment belle qui dessous des corps humains complets comme du sucre dans de l'eau chaude. Ni le sant rien en ces endroits n'y sont pas des légendes juries. Ils n'y sont pas des myths urbains conquis pour effrayer les touristes. Ils n'y sont pas des exagérations de dangers mineurs. Ils sont réels. Ils sont scientifiquement documentés avec des études publiées dans des revues évaluées par des pairs. Ils sont soutenus par des registres historiques des témoignages des témoins, des rapports des gardes forestiers, des analyses chimiques, des mesures géologiques et trajectement par les corps des personnes qui n'ont pas pris au sérieux les avertissements et ils sont toujours là. Attendant petiment que quelqu'un ignore les avertissements clairs, attendant que quelqu'un pense qu'il est plus intelligent, plus forte, plus capable que la nature elle-même. Attendant que quelqu'un franchisse la ligne invisible mais absolument réelle entre l'admiration respectueuse et l'arrogance mortelle parce que la nature n'y pardonne pas, elle n'y négocie pas, elle n'y fait pas d'exceptions, elle n'a pas de pas, elle n'y distingue pas entre la taurus ignorant qui n'y savent simplement pas, mais savent simplement pas, mais et l'aventure arrogant qui connaissait parfaitement les risques mais décide de les ignora.
Por la nature nous sommes tous également vulnérables. Nous sommes tous également morts. Nous sommes tous également insignifiants face à des forces qui opèrent sur des échelles des temps géologiques étiopiques, des énergies qui font que nos technologies les plus avancées semblent des jouets d'enfants. La prochaine fois que vous voyez une photographie d'un android beau et seul et apparemment dépeuplé, demandez-vous pourquoi il est si vide. Demandez-vous pourquoi il n'y a pas d'hôtels de luxe, ni des restaurants étoiles Michelin, ni des tours guides de masse, ni des boutiques de souvenirs. Parfois la réponse est simplement logistique ou économique, mais d'autres fois, la réponse est beaucoup plus simple et beaucoup plus terrifiante. Si et android, ni vous viewed pas là. Si et android de suffisamment de personnes au cours des siècles que les autorités l'ont ferme définitivement. Ou l'ont restreint tellement que pratiquement personne n'y peut y entrer légalement. Et peut juste peut. Devriez-vous écouter cet avertissement. La nature n'est pas votre ennemi, mais elle n'est pas non plus votre ami. Elle est simplement la nature opérant selon des lois physiques, chimiques et biologiques qui existent des milliards d'années avant que les humains n'évaluent et qui continueront à exister des milliards d'années après notre disparition. Respectez-la n'est pas de la chétie. C'est de la sagesse admira. Depuis une distance n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Et reconnaître que certains androids ont été conquis par la planète pour rester libres de pas humans n'est pas abandonner. C'est comprendre votre place dans un univers qui est vaste, ancien indifferent, et absolument beau dans son indifference. Si vous êtes passion par des mystères comme ceci par les secrets que la nature cache dans ses coins les plus reculés, et accédez des maintenant au dossier secret le book exclusif des plus grands secrets que le monde n'y vient pas révéler. Lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour n'y manquer aucune exploration future d'orna unlike cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus d'explorateurs curieux comme vous. Et partagez avec vos amis et votre famille pour que plus de gens découvrent ces androids incroyables et terrifiants. Et maintenant dites-moi dans les commentaires, lesquels de ces sept androids vous a donné le plus de raisons, lesquels avez-vous trouvé le plus beau malgré la light. Connaissez-vous un autre android qui devrait être sur cette liste? Écrivez votre réponse à des giles absolumentos les commentaires et répondez autant que possible. Jusqu'au prochain lu internet, explorateurs prenez soin de vous le bus et rappelez-vous la curiosité est merveilleuse, mais la respect de la nature est la survie. Toute la peau de ces jams, bras et torse détachés, des corps en bondes comme si c'était des vêtements. Mouis les témoins décrivent la skein comme un cauchemar, David était conscient criant, des dollars suppliant conlight les gardes forestiers arriveront rapidement et le transporteront en hélicoptère à la hôpital la plus proche avec une œil de brosse. Les médecins firent tout leur possible mais David mourut le lendemain. Les broliers couvrent plus de 90% de son corps. Ses organes internes commenceront à défaillir, un par un la chaîne mourut, instantanément dans l'eau. Son corps ni foot, jamais recoupa en Gillette 2000, un homme de 20 ans de Los Angeles, Californie, sauta intentionnellement dans une source thermale et l'organiser bassin alors qu'il était sous l'influence de la des témoins durant qu'il avait bu de la bière pendant des heures et s'éventait auprès d'amis de son courage. Finalement, il courait vers un bassin thermal et sauta. Son corps fut retrouvé, fond du bassin le lendemain, lorsque l'eau refroidit légèrement, l'autopsie révéla des broliers massifs et une noyade. Personne n'y peut expliquer exactement pourquoi il l'avait fait. Ses amis durant que c'était un pari ou un défi stupide amplifie pas. En juin 2025, des touristes à Yellowstone furent témoins de quelque chose qui n'effecte normalement que les animaux mais qui démontre clairement le pouvoir mortel de ces sources thermales. Un bison américain, bison la plus grande mammifère terrestre d'Amérique du Nord, pesant environ 800 kilograms et mesurant 2 mètres de hauteur jusqu'à la pau glissa accidentellement et tomba dans une partie peu profonde de grand prismatic spring. Ces animaux sont normalement extrêmement prudents près de l'eau, mais des accidents se produisent occasionnellement. Surtout en hiver lorsque la glace rend les surfaces glissantes. Le bison mourut presque instantanément au contact de l'eau qui atteint environ 83 degrés Celsius ACT. Androids spécifiques les touristes observeront avec horreur absolue tandis que le corps massif de l'animal communique et se désoda visiblement en quelques jours. Les gaz de décomposition combinent à l'acidité de l'eau avaient complètement désintégré la carcasse, la fourrure se détacha, la chair se
les os se fragmentarent et se distinmoins d'une semaine, il n'y restate absolument rien. Un animal de haute cents kilogrammes disparut completement, les scientifiques de l'Observatoire des volcans de Yellowstone, qui surveillant constamment l'activité géothermique du parc, expliqueront que le bison mourut rapidement en raison du choc thermique extrême. Un saut soudain de température de 20 degrés Celsius ambiance, à 93 degrés de locus una défaillance instantanée du cas, et du système nerveux, central chez les mammifères et la combinaison des chaleurs extrêmes atténues. D'acidite chimique qui decompose les protéines, et les lipids, et deactivite bactérien thermophile qui consomme la matière organique, transforma l'animal de 800 kg en rien en moins de 7 jours. Les gardes forestiers du parc national de Yellowstone repetent constamment, inlassablement, les mêmes avertissements, chaque jour et chaque groupe de touristes. On estime qu'ils expliquent les règles de sécurité géothermique et plus de 4 millions de visiteurs par an restent sur les sentiers balisés ni touches pieds l'eau des sources thermales ni vous approaches pieds des bords ou les croates minérales peuvent se fondre. Les croates peuvent sembler solides mais sont extrêmement fragiles et peuvent se fendre sans avertissement sous le poids humaine la seule piété. Dangereusement, Shaw, mime plusieurs miters d'une source thermal visible, attagnant des temperatures des 60 à 80 degrés Celsius just sous la surface. Les gaz volcaniques peuvent être toxiques et sont présents, même s'ils n'y sont pas visibles, ou il n'y a pas d'exceptions, il n'y a pas de zones, sur pour néger, ouc bien dans les sources thermales à l'intérieur de Yellowstone, mais chaque année malgré les avertissements clairs sur des panneaux jaunes, malgré les explications des gardes forestiers, malgré les brochures informatives distribuées aux entrées du parc, des touristes ignorants, arrogants ou simplement stupides, ignorant deliberamment, les ils prennent des photos dangereusement près du bord de bassins thermaux, s'équilibrant sur des croates fragiles, ils mettent leurs mains dans l'eau pour sentir la température, ils permettent à leurs enfants de courir sans supervision près des geysers actifs qui peuvent entrer en éruption sans avertissement en l'enceinte de l'eau boulante à 30 mètres de hauteur, at tous les quelques paella pre-final pour cette arrogance, grand prismatic spring east objectivement belle. C'est une merveille naturelle authentique qui montre l'incroyable diversité de la vie, microbienne thermophile et l'activité géothermique extraordinaire de notre planète. C'est un rappel que la Terre est une planète vivante et dynamique, où le magma coule depuis quelques kilomètres sous nos pieds chauffant, l'eau qui émerge à la surface dans des spectacles de couleur et de beauté. Mais c'est aussi un rappel constant que la nature n'est pas là pour nous divertir, elle n'est pas conche pour notre commodité. Elle n'est pas préoccupée par notre sécurité. Elle ne s'occupe si nous voulons une photo parfaite pour Instagram ou une vidéo virale pour TikTok. L'eau-bout parce que la terre est chaude de l'intérieur l'acide, dissout parce que la cheminée fait pas d'exceptions pour les êtres humains. Et si vous francisez la ligne clairement marquée, si vous ignorez les avertissements explicites, si vous décidez que les règles n'y s'appliquent pas à vous parce que vous êtes special ou intelligent ou courageux, la nature vous rappellera avec UNV, brutalite avec un brutalite absolu que vous n'êtes pas special. Vous n'êtes que chair etios proteins et lipides composés organiques qui se décomposent à 100 degrés Celsius, et dans grand prismatic spring. Thela ni dura pas longtemps, sept droits, sept environments, complètement différents repartis, dans le monde entier, une île tropical infestée de serpents, dont le venin nécrose la chair humaine en quelques minutes et qui est interdite depuis un siècle une rivière étroite et apparemment inoffensive qui n'a jamais dans toute son histoire documentée de près de 1000 ans rendu vivante aucune personne. Tombi dans ses eaux. Une grotte des cristaux gens au la chala et la humidite vous font littéralement query vivante en moins de 10 minutes sans équipement spécialisé. Un lac qui pas entre en éruption à tout moment, librant des nuages invisibles de dioxyde de carbone qui asphyxiant consumment tout sur leur passage dans un rayon de 25 km.